and the first subject we already study how can find the critical value for polynomial function like this. Okay, and this is the second example. Also, we will start with increasing and decreasing interval. How can find the increasing and decreasing interval? We must find the critical value, put the critical value on the real line, and find the sign of f prime positive, the region where is the f prime positive, and the region that f prime is negative, to decide the increase interval and decrease interval. And we take the first example. Now we will start with the second example about find the increase and decrease interval. Okay, the second example, if we have f of x equal x to the power 4 minus 4 x to the power 3 plus 10, and we need to find the increase and decrease intervals. The solution: firstly, we need to find the first derivative. So find the first derivative, f prime equal what? Equal 4x to the power 3 minus 12x square and equal 0 to find the critical value. Okay, take 4 as common factor, and we can take also x square as common factor. So we have x to the power 1 minus 3 equal 0. This is the common factor. We can take only x square. So the inside the brackets we have 4x minus 12 like this, no problem. Now we have 4x square equals 0 or x minus 3 equal 0. By divide by 4, we have x square equal 0. So we have x equal 0. This is the first critical point. Now move the negative x from the left to right hand side, so we have x equal 3. So we have two critical value. Now put it f prime, the real line from negative infinity to infinity, and we have the first critical value 0, the second 3, so we have 3 region. Okay, 3 region. Now we can choose any value in each region. For example, we can choose -1 from here. We can choose 1 from here. We can choose, for example, 5, 1, 2, any value from here. Okay. Now we need to check f prime at -1 positive or negative. The f1 f prime lil1 positive or negative. Also f prime at x equal 5 positive or negative. Look at this. We can use this one. Also we can use this one, no problem. Okay, this is the same f prime. F prime equal 4 multiplied by x square -1 square, and inside the brackets -1 minus 3. So we have
positive multiply negative, we have negative. So the first region negative. So this is the direction to down. Substitute 1, we have 4, 1 square, and 1 minus 3. Also, this is positive multiply negative, we have negative. Okay. The region number 3, we have 4 multiply 5 square and 5 minus 3. We have positive multiply positive, so we have positive, and this is the direction to up. Now we can conclude the intervals increase, f of x increase and decrease. Okay, so we can conclude f of x is increasing on the interval from 3 to infinity, and f of x is decreasing on interval from انت تدور مشكلة معي. 0 union from 0 to 3. Okay, please mute your mic. Please mute your mic. No, okay. Goodbye. لو سمحت يا في طالبة تتكلم، لو سمحت يعني تحررني بعدين نقول goodbye. طيب نرجع. طيب any question? Any question about this example? Okay, now how can find the local maximum and minimum? This means local extrema. If we need to find local extrema, so we need to find the local maximum and local minimum for f of x. Okay, so local maximum and minimum. This means find the local extrema. Look at this graph, x and y. If we have the curve, for example, like this, this is f of x, and we have the first critical and the second critical. Look at this point A and F A. Also we have B and F B. In the point A,
and FLA, this point we have in the right side of this point, we have increasing for the function of x. Oh, sorry, the left of the point. The right of the point, we have decreasing. Also, in the point B and FLB, the left of FLB and FLB, this point, we have decreasing for f of x, and the right side increasing. Okay? Now, what's the meaning local? Local means around this point A and FLA, we have point the maximum rather than A and FLA? No. So A and FLA means or called local maximum. Why? This is the top point. Okay, this is the maximum point. Around the point, all the point down of A and FLA. Okay, all point around A and FLA, this is down of from A and FLA. Also in FLB, B and FLB, the second point B and FLB, the local of this point, local means the points around from left and right for this point. Okay, all point greater than this point, so this is down. Okay, so this is called local minimum. local minimum. أرد عيد A و F ال A بنلاحظ شو معنى local. نحكي عنها local إنه حسب اللي حواليها. أوكي، النقاط اللي حواليها هي التوب، هي الماكسيمم، هي أعلى وحدة بالنسبة لل A وال F ال A. نفس المبدأ في ال B و F ال B. بالنسبة للنقاط اللي حواليها على يمينها ويسارها هي الداون، يعني هي المينيمم، لوكال مينيمم. بالنسبة للي حواليها لجيرانها هي بنسميها لوكال مينيمم، يعني أقل وحدة محلية بالنسبة لجيرانها، النقاط يمينها ويسارها. طيب الآن look at this, the sign of F prime. We have two critical, A and B. From the left of A, we have increasing. Increasing, what's the mean increasing? Positive. The right of A, point A and F A, this is decreasing. So F prime negative. Also, B, the right of B, we have increasing, so positive. Look at this direction. Around A, we have increasing, so the direction up. This is the direction up to reach the point A. After reach the point A, we have decreasing. So this is the maximum. Okay, this is the maximum. Why? Because we have from the left increase, from the right decrease. يعني زي قمة الهرم صارت، زي قمة الجبل عندي أصبحت، فهي الماكسيمم. Look at the point B. At the point B, we have decreasing to reach the point B. Okay, this is B and this is A. After reach the point B, we have increasing. So this is the local minimum. local minimum أقل قيمة ممكن تتخيلها، يعني زي في قعر الوادي، لأنه كان local minimum from left
decreasing from right increasing راح يكون. We can conclude if f prime change from positive to negative at x equal a, so we have f has local maximum. What's the value of local maximum? A and f A. This is the point, and the local maximum f A. Local maximum f A. The point of the local maximum A and f A. If f prime changes from negative to positive at x equal b, for example, so f has local minimum. What's the point of local minimum? B and f B. What's the value of local minimum? f B. اوكي. طيب هدى بنقول النقاط انت بتحدد. لا انا ما بحدد النقاط. احنا تعلمنا المحاضرة الماضية كيف نوجد نقاط الكريتيكال. هذه كريتيكال. هذه النقاط إذا أنت تعني هذه النقاط this is the critical value or critical point. We already study how can find the critical value in the last lecture. Okay. قبل ما ناخذ تلخيص ملخص فقط نحط ملخص. We have four cases. We have four cases. F prime around the A change from positive to negative, or f prime around the A change from negative to positive. Also f prime not change, positive positive. Also we can find the region around the critical and we found negative negative. Okay, so we have these four cases. In the first one, when have increase and then decrease. لاحظ طلع بعدين نزل. إذا شوفي عندي زي قمة جبل مثل ما قلنا. We have local maximum or minimum. We have local maximum اللي هو A and F LA. Okay. The second case, we have decreasing. After that, we have increasing. So we have local minimum A and FLA. But if we have increase and increasing and then continue to increasing, so this is no local extrema. No local extrema means no local maximum. We don't have local maximum. We don't have local minimum. Extrema for both. This is the for local maximum and minimum. So any example ask you to find the local extrema,
This means find the local maximum and find the local minimum. Okay, so if we have change, no change, positive, increase around the A from left and right, so this is no local extreme. For example, sometimes we have critical, okay, at point A, for example, from A and A, but this continue increase from left to right. So this is the point. Look at the local around the point. Around the point, we don't have A and FLA maximum from left the point and right the point. يعني النقطة A and FLA ما راح تكون maximum بالنسبة للنقاط اللي على يمينها واللي على يسارها. ما راح تكون لأنه استمر في التزايد. أوكي؟ فهذه لا تعتبر local maximum. Also, if we have decrease and continue decreasing, no local extrema. The same graph, this is decreasing, at A and FLA and continue decreasing. So around this point, this is not minimum and not maximum. This is the 4 cases you can find it during the equation, okay, or example to find the local maximum and minimum. Now, example, find the local maximum and minimum of f of x. Also, I can ask you find the local extrema of f of x. This is the same, okay? If ask you find local extrema, this means find the maximum and minimum, okay? Number 1, f of x equal to x to the power 3 minus 3x squared minus 12x plus 5. The solution. Firstly, we need to find the critical point. Okay, اللي سألنا عن ال critical point. في عندكم أسئلة؟ نحدد إذا النقطة A ولا B على حسب ال increase وال decrease. نعم، أكيد. طيب خلينا نشوف إذا عندكم أسئلة. F برايم. أوكي بالجواب. طيب هنا find firstly f prime to find the local the critical point. Okay, f prime equal 6x squared minus 6x minus 12 equal 0. By divide by 6, we have x squared minus x minus 2 equal 0, and we can find the solution of this quadratic equation, minus 2 and x plus 1.
So we have x equal 2 and x equal -1. This is the critical value. Now, this is f prime, and we have -1 and 2. We can choose from the first region -2, -2, 0, and 3. Okay. Now, f prime of -2 equal -2 square, 4 multiply 6, substitute here. Okay, we have f prime. So we have 24 -2 multiply -6, we have +12 and -12. So we have positive. F prime of 0 equal, substitute 0, -0, -12. So we have less than 0, negative. So the first positive, the second negative. The last one, f prime of 3. We have 3 square, 9, 9 multiply 6, 54. 3 multiply -6, -18, and -12, we have positive. So this is positive. So the direction to up and down and up. Okay, now we can conclude the local maximum and local minimum. So we can conclude f(x) has local maximum at -1 and f -1, and we need to find this point. Okay, and f(x) has local minimum 2 and f2, and find this point of f of x. To find this point, look at this. For example, f in -1, substitute here from the f of x. In example, we have 2 multiply -1 to the power 3 minus 3 -1 square minus 12 -1 plus 5. So we have -2, -3, -5 with 5. So we have negative, we have a 12. Okay, and f2, substitute 2 multiply 2 to the power 3 minus 3 2 square minus 12 multiplied by 2 plus 5. 2 to the power 3, 8 multiplied 2, 16. 16 minus 12, we have 4. 4 minus 24, we have -20. -20 plus 5, -15. So the first point, -1 with 12, this is the maximum. And the second point, minimum or local minimum point, 2 and -15. اوكي، طيب نشوف أسئلتكم. دكتور ليه الثاني حطيتها أقل من؟ لأنه أقل من 0 تركي.
أوجدها يا توكي. 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 12 سالب 12 نيجاتيف. معلش السؤال اللي critical point شو تمثل؟ شيء ما بترجع على الكريتيكال بوينت. كريتيكال بوينت شرحناها بما فيه الكفاية، يعني ما بصير نرجع. قلنا هي الكريتيكال بوينت اللي بكون بنسميها النقاط الحرجة، بتغير عندها الفانكشن، ممكن يتغير من انكريز لديكريز، ممكن تكون ماكسيمم، ممكن تكون مينيمم. فأي نقطة ماكسيمم ولا مينيمم لازم تكون كريتيكال بوينت. والتغيير بين انكريز وديكريز بتكون برضه حوالين الكريتيكال بوينت، لكن مش معنى انه والله الكريتيكال بوينت لازم تكون ماكسيمم، مو شرط لازم تكون ماكسيمم. زي ما عملنا هون، هذه كريتيكال لكن ما كانت ماكسيمم ولا مينيمم، لكن اي ماكسيمم ومينيمم لازم تكون كريتيكال. طيب عشان نطلع النقاط، اذا نبغي نرسم له خط، لحظة خلينا سؤال أنا. ليه نعوض بالأصلية؟ نعوض بالأصلية ليش نعوض بالأصلية؟ عشان نطلع البوينت. إحنا شو بنوجد يا بانا؟ الماكسيمم، النقطة هاي إحنا كل اللي بنوجده لمين؟ لأف الإكس. كل اللي بنوجده لأف الإكس، يعني الأف برايم هي وسيلة. الأف برايم هي وسيلة عشان نوجد نقاط الماكسيمم والنقاط المينيمم، الانكريز والديكريز، لكن هو فعليا الانكريز والديكريز لمين؟ الماكسيمم والمينيمم لمين؟ مش لاف اوف اكس. اذا لما بدي انا اقول هاي النقطة هي تعتبر الماكسيمم لاف اوف اكس، وين لازم اعوضها؟ انا اخذت هذه النقطة وفحصتها انها ماكسيمم باستخدام اف برايم، فحصتها انها ماكسيمم ولا مينيمم. لكن اذا بدي اوجد قيمتها، كم قيمتها الماكسيمم كم قيمتها المينيمم؟ بأف اوف اكس. وهذا اللي حكيناه هنا. شو حكينا هنا؟ شو النقطة؟ خلص لما نحكوا منها، يعني لغاية هنا انتهى دور الأف برايم. لما حددنا البوزيتيف نيجاتيف والدايركشن وأوجدنا الكريتيكال بوينت، خلص انتهى دور الأف برايم. الآن أخذت الأي هنا حكمت لها مينيمم. مينيمم لمين؟ مينيمم لأف الإكس. إذا شو لازم نوجد؟ قيمة أف الإكس عشان نقول إنه هذه هي أقل قيمة بأف أوف إكس. آخر الشيء ما فهمت. وين آخر شيء؟ آخر شيء بنعوض فقط عشان نوجد النقاط. بنعوض إحنا الكريتيكال بوينت ماينس 1، قلنا عند الماينس 1 هي راح تكون ماكسيمم لأف أوف إكس. طب شو النقطة هذه؟ ما هي لأف أوف إكس، إذا هي نقطة x و y. الx ماينس 1، إذا الواي كيف نوجد هالنقطة هاي؟ نعوضها بالفانكشن. إذا بدنا نرسم، نعم يا وليد نستخدم هذه النقاط أكيد. شو عوضنا؟ عوضنا بالفانكشن، هذا الفانكشن. ليش بدأنا من نيجاتيف 2 مو نيجاتيف 1؟ زي المثال اللي قبل يا قريب. شو بدك بالمسألة اللي قبلها؟ كل مسألة لها خصوصية. الرياضيات مش والله إنه أقعد أقارن مسألة، هون عوضت نيجاتيف 1 لازم نيجاتيف 1. شوف افهم علي يا قريب. كم منطقة عندي أنا؟ كم منطقة بعد ما حطيت الكريتيكال بوينت يا قريب؟ طيب اصبر علي. 3 مناطق. ليش بدنا نبلش بماينس 1؟ ماينس 1 ما هي كريتيكال. شو الرقم اللي موجود هنا بهاي المنطقة؟ أعطيني رقم موجود بهاي المنطقة يا قريب.
ممكن نحط نيجاتيف 2، ممكن نيجاتيف 3، إن شاء الله نحط نيجاتيف مليون. المهم بهاي المنطقة نختار رقم. نعم، فور اكزامبل نيجاتيف 2 أخذنا إحنا، عشان هيك حذفته. هذا ما بيهمني، أنا فقط أخذته عشان فقط للتعويض، وحددت إنه والله هذا راح يطلع بوزيتيف، إذا هو انكريز، إذا هو بوزيتيف. ونفس الشيء أخذنا هنا 0 وأخذنا هنا 3، تمام، فطلع عندي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. البرايم، شو البرايم؟ البرايم بالميم برايم، إذا قصدك المشتقة. هنا المشتقة عشان نوجد الكريتيكال، وعشان نشوف الفانكشن متى بكون انكريز وديكريز. إذا حددنا الكريتيكال وحددنا متى بكون انكريز يعني بوزيتيف ونيجاتيف، بإمكاني أقول إنه عند هذا الكريتيكال ماكسيمم أو مينيمم. هو وسيلة البرايم هذا أو المشتقة، هو وسيلة عشان أشوف الكريتيكال بوينت، لأنه عندي الكريتيكال بوينت هي اللي ممكن تكون ماكسيمم ومينيمم، غيرها ما راح تكون. عشان هيك نوجد النقاط الحرجة هنا، عشان هيك نحدد الانكريز والديكريز. بعد ما نحددها من خلال إشارة الأسهم بقول هذه ماكسيمم أو مينيمم. طيب مثال آخر. Number 2, f of x equal x to the power 4 plus 4x to the power 3 plus 2. شوف الحل. f prime equal 4x to the power 3 plus 12x squared, this is equal 0. وقلنا هذا ممكن ناخذ 4x squared as common factor, we have x plus 3, this equals 0. So we have 4x squared equals 0 by divide by 4. So we have x squared, take the radical, so we have x equals 0. This is the first point, critical point. Or x plus 3 equals 0, so we have x equal negative 3. This is the second critical point. Now, f prime, we have two values, negative 3 and 0. So we can choose negative 4, negative 1 and 1. Okay. Negative 4, f prime for negative 4 equal, we have 4 multiply negative 4 square multiply negative 4 plus 3. So we have positive multiply positive multiply negative, so we have negative decreasing. F prime at negative 1. So we have 4 multiply negative 1 square and negative 1 plus 3. This is positive, so we have positive and increase. So we can from now conclude at minus 3, this is local what? Local minimum. Continue. At 0, we have 0, sorry, not 0, 1, sorry. We have 4 multiply 1 square and 1 plus 3, all of these positive, so we have positive from
here. So increase. Now at -3 we have local minimum, but I have in this example I have local maxima. No local maxima. Good. So we can conclude f of x has local minimum -3 and f in -3, and we can find f in -3 to fill the or find the point. But f of x not has local maximum. Okay, to find f in -3, substitute in f of x, we have -3 to the power 4 plus 4 multiply -3 to the power 3 plus 2. So this is equal 81 minus 4 multiply 27, 108 plus 2. So this is equal minus 19, 27 minus 27 plus 2, -25. -25. اوكي ليه ما نقول لوكال اكستريما؟ لوكال اكستريما معناها ماكسيموم مينيمم، تجمع الثنتين. يعني لو قلنا not has local extrema يعني زي كأنك بتحكي يا بانا انه ما في لا ماكسيموم ولا مينيمم. تمام؟ لو نقول مثلا والله انه f of x has local extrema يعني انت قاعد بتحكي انه في لها local maximum and local minimum. local extrema فقط نستخدمها هذا المصطلح إذا بالسؤال إنه أنا ممكن أسألك find local extrema. find local extrema يعني بدك توجد الماكسيمم توجد المينيمم. أوكي، هي بالضم المصطلحين مع بعض. now الكونكافيتي. concavity واللي هو التقعر بما معناه if we have A and C and B. We have f of x from A to B and we have C between them an interval A and C. Look at f of x. This is f of x. f of x from A to C we have concave down التقعر لأسفل. concavity تقعره لأسفل. عند نقطة معينة زي السي مثلا اتحول from down to up to concave up الكيرف. This called from A to C concave down, and from C to B
this called concave تقاعد to up لأعلى. This point C and FC, this called inflection point. نقطة التحول أو نقطة الانعطاف أو نقطة تغير التقاعد. Inflection point. So if the function around some point change from concave down to up or from up to down, this point means inflection point. How can find the concavity? We can find the concavity by second derivative. By what? By second derivative. So we need to find the second derivative from A to B, for example, or from minus infinity to infinity, and find the critical point for the second derivative. This is critical point for second derivative, means inflection point. If the second derivative negative, so this is concave down, the function concave down. If the sign of fw prime positive, so we have f of x concave up. Okay, so we can conclude if fw prime of x less than 0 for all x belongs from A to C, so we have f of x is concave down on A to C. And if fw prime greater than 0 for all x belongs to from C to B, then f of x is concave up on C to B. And also we can conclude C and FC is an inflection point. Okay, so the concavity, we can check the concavity of f of x to up or down and find the inflection point. This is use the fw prime. Again, f prime used to find the critical point, to find increase, to find decrease, to find the maximum or minimum. This is using f prime. But fw prime using to find what? To find the concave up interval, the concave up, the concave down interval, and inflection point. Okay, inflection point اللي هي نقطة الانعطاف بنعطف فيها أو بتغير فيها الفانكشن من up to down أو من to down to up. ال A اللي بالعكس for all لكل، هذه معناها for all لكل. Also we have 4 cases here. fw prime around the A,
we have negative and positive, so we have down and up, or f double prime around the A change from positive to negative. F double prime not change negative negative, so we have down down, or F double prime change up and up, not change also. In the first case, we have f of x concave down from negative infinity to A, and f of x concave up from A to infinity, and A FLA inflection point. Okay, this is for the first case. The second case, f of x concave up from negative infinity to A, and f of x concave down from A to infinity, and A FLA inflection point. Why inflection point? Because the function change from up to down. But in the third case, FLX concave down from negative infinity to A, from A to infinity, and f of x not has concave up. Also, f of x not has inflection point. Why not has inflection point? Because around the A the function not change, so this is not inflection. Inflection means must be change from concave up to down, or from down to up. Okay, the last case, f of x concave up from negative infinity to A, union from A to infinity, and f of x not has concave up down, sorry, and f of x not has inflection point. اوكي، نعم، شوف عندكم أسئلة كيف يكون شكل الكيرف إذا كان كلها نيجاتيف. بكون بهذا الشكل، فانكشن بكون على سبيل المثال خلينا نغير داون لنقطة معينة. اوكي، بهذا الشكل داون، أيضا كمل داون، كمل داون بهذا الشكل. اوكي، عند نقطة معينة المفروض ينعطف لأعلى لكن كمل داون. ونفس المبدأ إذا كان أب، ممكن يكون أب لكن عند نقطة معينة كمل أب بهذا الشكل. تمام؟ اللي سلام بان. المثال الثالث معناها، هو مش مثال، الحالة الثالثة معناها سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية، ولا في وقف؟ لا، في وقف، لأنه ممكن الكونكيفيتي هذه النقطة هذه عند ال A
إنه تكون نقطة حرجة ما يمكن إيجادها، ما بيبين معنى، فلازم نفصلها. أحيانا بتكون يعني undefined، الكريتيكال بوينت مش شرط تكون defined. أوكي، فلازم تنفصل يا شيماء. طيب مثال: find the concave up and down of f of x and find an inflection point if exists. Number one, f of x equal x to the power 3 plus 3x square plus 1. The solution: here to find the concavity to up and down and the inflection we use the second derivative. So find the first derivative, 3x square plus 6x, and find the second derivative, this equals 6x plus 6, and then find the critical for w prime. So this is equal 0, 6x plus 6 equals 0, so we have 6x equal minus 6, and we have x equal negative 1 after divide by negative 6. F w prime, we have negative 1 from minus infinity to infinity, so we can choose negative 2 and 0. If choose f w prime for negative 2, we have 6 multiply by negative 2, negative 12 plus 6, so we have negative, so this is to down. F w prime of 0 equal 0 plus 6, this is positive, so this is to up. Now we can conclude f of x is concave up on the interval from minus 1 to infinity, and f of x is concave down on the interval from minus infinity to negative 1. And we have an inflection. Yes, we have an inflection because we have change from negative to positive, or from positive to negative. Okay, so the inflection point, this equal minus 1 and FL minus 1. This is the point. Also substitute in f of x, not f w prime. So this is the point for what? When you find the point for what? For f of x. Maximum point for f of x, minimum point for f, inflection point for f of x. So we have negative 1 and substitute negative. Find the f in minus 1 equal minus 1 plus 3 plus 1. So we have equal 3. So the inflection point equal negative 1 and 3. Okay. The second example,
f of x equal 8 لحظة شوي بس. f of x equal x square plus 2 all to the power 2. The solution: find the first derivative f prime equal to x square plus 2 to the power 1 and multiply by the derivative inside the brackets equal to x. So we have here 4x to the power 3 and 8x after simplifying. Now continue, we need to find fw prime, so we have 12x squared plus 8, and this equal what? Equal 0. Now we have 12x squared equal negative 8, so after divide by 12 we have x squared equal negative 8 over 12. بعد هيك مين يحل لي إياها؟ How can find the value of x? طيب take the radical. بعدين بعد الجذر. اوكي، شيماء بتقول لكم ما ينفع الجذر لسالب، وهذا شيء اكيد. اذا ما في كريتيكال. شو يعني ما في كريتيكال للاف دبليو برايم؟ يعني from for f w prime from negative infinity to infinity ما عندي ولا critical، ما في احطه، لانه ما في قيمة اعوضها ب f w prime and f w prime equal 0. I cannot find any value of x substituting f w prime and f w prime equal 0. So we don't have any value, put it on the real line of what? Of f w prime. So we can choose any value, for example 0. f w prime of 0 equal what? 8. So we have positive. So this is positive for all from negative infinity to infinity. So this is concave up from negative infinity to infinity. So the result of x concave up from minus infinity to infinity. وممكن نحكي on R يعني. And f of x not has concave down. Also we can conclude f of x not has an inflection point. اوكي. طيب اعيد. اف دبليو برايم سويتها بالصفر، لكن هاي المعادلة ما بتنحل، ما في حل إلها. يعني اف دبليو برايم يساوي لي صفر، ما في قيم، مش شرط يطلع معي كريتيكال.
ما طلع معي critical. إذا شو أحط من ناقص ما لا نهاية لما لا نهاية؟ ما في ولا قيمة. تمام. الآن من ناقص ما لا نهاية لما لا نهاية بدي أشوف شو هل هي موجب ولا سالب. خذ أي قيمة، 1 2 100 10 أي قيمة من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية، لأنه هنا صفى النقاط المناطق فقط منطقة واحدة عند اف دبليو برايم. لو كان في كريتيكال كان مثلا تقسمت لمنطقتين، لو كان تو كريتيكال كان تقسمت لثلاث مناطق، أما ما في ولا واحدة فما في إلا منطقة واحدة. خذ خلال هذه المنطقة من ماينس انفينيتي لانفينيتي أي قيمة، عوضها في اف دبليو برايم سوري، طلعت عندي موجب. إذا هي من ماينس انفينيتي لانفينيتي. مش دائما ناخذ زيرو يا عبد السلام، خذ أي قيمة، إن شاء الله 100، إن شاء الله سالب 100، أي قيمة خذها راح تطلع معك دائما موجب. دكتور من وين جبنا يا تركي؟ ركز، أنا شو حاط هنا؟ وين بدي أعوض؟ مش عوضت في الاف دبليو برايم هنا؟ هيها اف دبليو برايم، من وين جبت أنا هاي؟ عوض. 12 في 0 0 زائد 8 8. تمام. أي سؤال؟ example. let f of x equal. طيب لحظة. let f of x equal 1 over 4 x to the power 4 minus 6x square plus 16. Number 1, we need to find critical. عندي مشكلة صار يعلق الباوربوينت، لحظة شوي. find critical point of f of x. Number 2, find increasing and decreasing interval of f of x. Number 3, find local extrema of f of x. Number 4, find concave up and down of f of x. Number 5, find inflection point of f of x. Number 6, sketch f of x. نرسم كمان f of x. نشوف. Number 1, we need to find the critical point, and f of x equal 1 over 4
1 over 4 x to the power 4 minus 6x square plus 16. The critical point founded by f prime, we have x to the power 3 minus 12x. This equal what? 0. So we can take x as common factor. We have x squared minus 12 equals 0. So x equals 0. This is the first critical. And x squared minus 12 equals 0. We have x squared equal 12. Take the radical. So we have x equal positive and negative radical 12. Radical 12 خليها radical 12 بس approximate this is positive negative 3.46. This is approximate but keep it as radical 12. Okay. Now we need to find the point, the critical point. So at x equals 0 we have x equals 0 and positive and negative radical 12. X equals 0, f is 0 equal what? 0 minus 0 plus 16. So the first point 0 and 16. This is the first critical point. Okay, the second one negative radical 12. So f negative radical 12 we have 1 over 4 negative radical 12 to the power 4 minus 6 multiply negative radical 12 square plus 16. So we have 1 over 4 multiplied by 144 minus 6 multiplied by 12 plus 16. So this equal 3, 8 minus 72 plus 16. This equal negative 20. Okay. So the second point minus radical 12 and negative 20. X equal radical 12. F radical 12 equal 1 over 4 radical 12 to the power 4 minus 6 radical 12 to the power square 16. This is the same equal negative 12. Sorry, 20. So we have also the same point but different x coordinate but the same value of the f of x. ليش استعملنا المشتقة هدى؟ احنا لساتنا في هنا 6 مطالب. 6 مطالب أكثر من مرة ذكرت يا هدى. المشتقة الأولى ليش بتستخدم؟ المشتقة الأولى نستخدمها للكريتيكال بوينت وللإنكريز والديكريز واللوكال إكستريما. هذه نستخدم فيها المشتقة الأولى. لسه قاعدين بنحل. المشتقة الثانية متى بنستخدمها يا هدى؟ لما يطلب كونكيف أب والداون والإنفليكشن بوينت. تمام؟ المطلوب الثاني find increase and decrease. increase and decrease. طيب الكريتيكال بوينت طلعناها x equal 0
x equal هاي الكريتيكال فاليو بوزيتيف نيجاتيف راديكال 12 وحكينا انه راديكال 12 هذه ابروكسيميت بوزيتيف نيجاتيف 3 بوينت تقريبا 46. اوكي الان هذا f prime from minus infinity to infinity and we have negative radical 12, we have 0 and we have radical 12. Okay, so we have 4 regions. Now choose for example minus 5, choose from here negative 1, 1 and 5. Okay, so f the prime at negative 5, f prime, but f prime equal what? f prime equal x to the power 3 minus 12x. This is f prime. Okay, so substitute negative 5 minus 5 to the power 3 minus 12 multiply negative 5. So we have positive 125 plus 16, so this is negative. This is negative. So negative, this is to down. The second value, substitute f minus f prime of minus 1. We have negative 1 to the power 3 minus 12 negative 1. So this is positive. Minus 1 plus 12 positive. So this is to up. f prime for 1 to the power 3 minus 12 multiply 1. So 1 minus 12 negative. So this is negative to down. Last value f prime of 5. We have 5 to the power 3 minus 12 multiply 5. So 125 minus 16. This is positive to up. Okay. From this sign of f prime, we can conclude increase and decrease and local maximum and local minimum. Okay, so f of x increasing from minus radical 12 to 0 union and from radical 12 to infinity. This is the interval of increasing. And f of x decreasing from minus infinity to minus radical 12 union and from 0 to radical 12. This is the increasing and decreasing interval. Number 3, we need to find the local maximum and minimum. So f of x also we can conclude from the same sign of f prime in part 2. We can conclude f of x has local maximum from 0 at point 0 and f is 0, and f of x also has local minimum at, we have how many local minimum? We have 2 points. Okay, we have 2 points. The first point minus radical 12 and f minus radical 12 and radical 12 and f radical 12, and we found it at f is 0. We found it, this one, this is critical. At f is 0 we have 16, and in radical 12 and negative radical 12 we have minus 20.
So 0, 16, this is the maximum point, and minus radical 12 and negative 20, this is the minimum, the first minimum, the second minimum point or local minimum, this one. Number 4. Number 4, we need to find the concavity and 5 inflection point. Number 4, concavity, f prime of x equal x to the power 3 minus 12x. This is the f prime. So to find the concavity, we must find the f double prime. So we have 3x square minus 12 equal what? 0. So we have 3x square equal 12 by divide by 3. We have x square equal 4. Take the radical, so x equal positive negative 2. Okay. Now f double prime from minus infinity to infinity and negative 2, positive 2, we can choose 3 point because we have 3 region. We choose negative 3, 0 and 3. F double prime of negative 3 equal what? Substitute in f double prime. 3 multiplied by 9, we have 27 minus 12, so this is positive, concave up. F double prime of the 0 equal negative 12, this is negative, so this is concave down. F double prime of 3, we have also 27 minus 12 greater than 0, so this is concave up. Now we can conclude f of x concave up from minus infinity to negative 2 union from 2 to infinity, and f of x concave down from minus 2 to 2. Number 5, I have inflection point. How many inflection point here? How many inflection point? How many? 2 inflection point. We have 2 inflection point. So inflection point, the first one negative 2 and f in negative 2. The second one 2 and f2, because around this point change from positive to negative and from negative to positive. So from concave up to down, from down to up. And we need to find the f2 and fl minus 2. F of x, we know from example, this is 1 over 4 x to the power 4 minus 6x square plus 16. So f minus 2 equal 1 over 4 minus 2 to the power 4. This equal 16 minus 6 multiply 4 plus 16. So this equal 24, negative 24 plus 16. We have minus 8 plus 8. This is negative 4. Okay.
And f2 also the same. 1 over 4 multiply 16 minus 6 multiply by 4 plus 16. This is equal also negative 4. This is the inflection, two inflection point. Minus 2, minus 4, or 2 and negative 4. Number 6. Sketch the graph. Put it the main points. You can put it extra point, no problem. But the main point, the maximum, minimum, and inflection point must be put it as it is. Okay. So we have this is the x, y, 4, 8, 16, 20, 24, and so on. Minus 4, negative 16, negative 20, negative 24. This is depend on the points. And we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. The maximum point, we have maximum point 0, 16. This is the maximum. So around this point, we don't have any curve up this, yani not draw the curve like this. This is point maximum, so must be like this. This is the maximum, okay? So 0, 16, this is local maximum. And local minimum, we have 2 points, radically 12 and minus 20. Radically 12, we put it radically 12 here. This is the radically 12. And here, negative radically 12. Find around 3.46, so between 3 and 4. So we have this one and the 20. This is the minimum point. So the minimum point, radically 12 and negative 20. This is the local minimum. The second one, this one, negative radically 12, negative 20. This is local minimum. Now we have also an inflection point 2 and negative 4. This is the first inflection point, 2 and negative 4 inflection, and negative 2, negative 4 the second inflection. And the function decreasing from minus infinity to radical negative 12, like this. Put it in the straight line like this, decreasing and increasing and decreasing and increasing like this. Okay, but we must determine the concavity. We have concavity to down from minus infinity, from minus 2 to 2. So this is must be concave down. This is concave down. And from minus infinity to minus 2, concave up. So this is concave up.
like this. So remove this one and sorry. This one. Look at this inflection. Change from concave up to down. And from 2 to infinity we have concave up. Like this. So we can remove this one also. So this is the f of x. And we can determine the local maximum, minimum, and inflection point, increase and decrease. This is the draw to f of x. دعاء أنت ممكن سألت هذا السؤال قبل ما أكمل. لا لازم نرسم نحدد النقاط عشان ما نطلع عنها. يعني في بعض الطلاب ممكن تكمل يعني تخطأ أخطاء إنه تعمل بهذا الشكل على سبيل المثال تعمل بهذا الشكل هيك ما بين إنه ماكسيمم. هون في خلل ما بينت هذه ماكسيمم. ليش طلعنا هنا؟ ليش هذا الزيادة بهذا الشكل؟ طيب هذا بالنسبة للمواضيع. خلينا نحكي الستة الرئيسية. في عندي subject second derivative test for local extrema and optimization problem. Okay. Now second derivative test. Sorry, this one, second derivative test. Second derivative test. This test to determine the local maximum and minimum without find the sign of f prime. Just find the critical. Don't use the real line. You can find the second derivative and substitute the critical point to second derivative to determine which one is local maximum or minimum. Okay. طبعا هذا for local extrema. If we have x and y and we have curve like this at A and FLA, A and FLA or at x equal A we have horizontal tangent line, so f prime of A, this is the critical, so f the prime لل A equals 0 because this is the critical, the tangent line horizontal, so the slope equals 0. Okay. Also A in interval fw prime positive or negative, FLA fw prime of A positive or negative, we have the curve to down, so A in interval f of x concavity to down. When substitute this A and fw prime, we have this is less than 0, negative, not positive, negative.
لأنه to down. ال A ضمن الانترفال مش هذا concave down. هذه فعليا أي نقطة نعوضها في F دبل برايم لازم تكون to down، يعني زيرو، أقل من زيرو، صح ولا لا؟ نيجاتيف. إذا كان up أي نقطة بنعوضها في المشتقة الثانية شو بكون؟ بوزيتيف. واضح الفكرة؟ So this is F F برايم لل A 0 but F double برايم لل A negative. So we can conclude if F A at A equals 0, so A critical point, and substitute the critical point A in F double prime and the value negative, so we can conclude this is maximum or minimum. This is maximum. F A has local maximum at A and F LA. Okay, another case like this, we have A here and FLA. We have also this critical point, the tangent line F prime lil A equals 0 and F double prime lil A. Look at this concave to up. A in interval FLX concave to up. So F double prime at A must be positive. Okay, so if we have critical point at A, so F prime lil A equals 0 and F double prime of A greater than 0 positive, so we have f of x local minimum at A and F will A. So any critical point, if substitute critical point in F double prime and the value positive, so this is minimum, local minimum. If F double prime of A negative, so this is local maximum. Okay. Example. Find the local extrema of f of x equal x to the power 3 minus 3x square plus 2 using second derivative test. No problem. F prime, we need first to find the f prime equals 0, so we need to find the critical value. 3x square minus 6x equals 0. Take x as common factor, we have 3x minus 6 equals 0. So the first critical 0, the second critical 3x minus 6 equals 0. So we have x equals 6 over 3, 2. Okay. Now, we need to use the second derivative test. So f double prime equal what? Equal 6x minus 6. Now, substitute the first critical point 0 equal what? 6 multiply 0 minus 6, this is negative. Substitute the second critical value. We have 6 multiplied by 2 minus 6, this equal 12 positive. This equal 6, so positive, yes. So we can conclude f of x has local
maximum at what? At which one? This is the maximum, 0 or 2? Which one? At x equal 0 or 2? local maximum. ليه حكمنا 2؟ اف دبل برايم بوزيتيف، هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف. إذا كان اف دبل برايم نيجاتيف هي الماكسيمم. So at 0 and f is 0, this is the maximum. So substitute f is 0, f is 0, substitute in f of x equal to. So the maximum, local maximum point 0 and 2. And f of x has local minimum at 2 and f2 equal to. Find the f2. f2 equal 8 minus 12 plus 2. This equal negative 2. So negative 2. Okay. دعاء نفرق المشتقة الثانية ممكن نستخدمها لتحديد الكريتيكال فاليو. هذا second derivative test. خلصنا الأول خلصناه، الدروس الأولى خلصناها وحددنا إنه الكريتيكال فاليو من المشتقة الأولى، الانكريز والديكريز من المشتقة الأولى، الماكسيمم والمينيمم ممكن من المشتقة الأولى وبس. الآن المشتقة الثانية نستخدمها للكونكيف اب وداون انفليكشن. هذا تعلمنا، انتهينا. الآن أخذنا شيء جديد اسمه second derivative test. ممكن من خلال المشتقة الثانية أيضا إحنا نحدد الماكسيمم والمينيمم. ماكسيمم ومينيمم لمين؟ للكريتيكال. يعني إذا عندنا كريتيكال وبدناش نحط خط الأعداد ونشوف الموجب والسالب بتاع اف برايم، بإمكاننا نستخدم المشتقة الثانية. كيف؟ إذا عوضنا الكريتيكال في المشتقة الثانية وكان نيجاتيف، أيوه نيجاتيف في المشتقة الثانية، فهي ماكسيمم. أنا ليش بكتب العاد؟ ليش بلخص؟ عشان تسألوني عندي السؤال. طب ما هذا التلخيص. طلعت عندي نيجاتيف، إذا ماكسيمم لازم. طلعت عندي بوزيتيف المشتقة الثانية، إذا شو راح يكون؟ مينيمم. ما هيني قاعد بلخص. هذا بدك تقرأي 40-50 سلايد تحصليه، أنا ملخصه هنا. يعني لما طلعنا الإكس طريقة مختلفة شوي. أي قيمة إكس لازم نطلعها بالمشتقة الأولى؟ ما فهمت. يعني هنا إحنا لو ما استخدمنا هذا واستخدمنا اف برايم وحطينا هنا سالب ما لا نهاية وهنا ما لا نهاية، وحطينا هنا 0 وحطينا هنا 2، راح نلاقيها هذا وهذا نفس النتيجة بعطيني. يعني عوض مثلا في المشتقة -1، عوض -1 في المشتقة، راح الاقي في عندي هنا بوزيتيف. اعوض الواحد في المشتقة راح الاقي نيجاتيف. اعوض مثلا على سبيل المثال 3 في المشتقة راح الاقيها بوزيتيف. اذا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. اذا عند الزيرو راح الاقي انها ماكسيمم، عند التو راح الاقي انها مينيمم. هذا باستخدام المشتقة الأولى فقط، واللي تحت باستخدام اللي هو هذا، باستخدام المشتقة الثانية حددنا الماكسيموم. يعني أتمنى تكون يعني واضحة الأمور. لما أطلع اللوكال عندي طريقتين. نعم، إما باستخدام المشتقة بعد ما نطلع الكريتيكال، هذا أساسي من المشتقة الأولى. إما بستخدم هذه
الطريقة أو هذه الطريقة عشان أحدد عندي الصفر ماكسيمم ولا مينيمم، عندي الاثنين ماكسيمم ولا مينيمم. أوكي. من المشتقة الأولى قصدي الاختلاف إن وجدنا قيمة إكس، وما مو فاهم عليك يا دعاء نهائي. طيب ضل عندي الأوبتمايزيشن، هذا بالنسبة للمشتقة الثانية. we have the optimization، هذا كله جراف، هذا الأوبتمايزيشن بروبلم. أوكي. we have only 10 minutes. 10 minutes not enough. طيب ما شاء الله أسئلتكم كثيرة. طيب من هون هيك توقفنا عن chapter 3. we have only the optimization problem. إن شاء الله we cover this subject in next lecture إن شاء الله. طيب أي سؤال؟ أي سؤال؟ ضل عندي الأوبتمايزيشن بروبلم، في عندي 4 مسائل ما أتوقع يعني أغطيها كل واحدة دقيقتين، يعني تحتاج أقل شيء 3 ساعات، كل واحدة 5 دقائق. طيب المحاضرة القادمة راح نبدأ في الأوبتمايزيشن. we will start with the optimization and continue in the 4 chapter. أوكي. محمد وقفنا على صفحة كم؟ أنا ما عندي صفحات، يعني أنا هون قاعد بضيف، فما في، مستحيل أقدر أعطيك الصفحة الموجودة لأنه ضفت كثير، يعني ما بعرف بصراحة، لكن توقفنا عند هذه الأمثلة اللي هو الأوبتمايزيشن بروبلم. كم يقابلها صفحات عندكم بالسلايد بصراحة ما أعرف، لأنه أنا بضيف، يعني هنا موجود عندي أنا 56، لكن ممكن بالسلايد عندكم تكون مثلا 25 ولا 30 ولا إيش. احنا في chapter 3 ما في تقريبا، يعني وقفنا عند الاوبتمايزيشن بروبلم، ارجع للاوبتمايزيشن بروبلم بتحصلها. هذا chapter 3. اوكي. المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نغطي chapter 3 وندخل في chapter 4. تقريبا يعني خلينا نقول يعني 3 محاضرات، ممكن نكون خاتمين chapter يعني 5 حتى، لأن chapter 4 قليل فيه يعني المادة. طيب حددنا موعد النهائي لل TMA اللي هو 31 مارس، يعني 31/3 الموعد النهائي لتسليم TMA. ولا تنسوا انه متى الكويز عندكم؟ بكرة صح؟ بكرة عندكم كويز في الفصل الثاني. تمام. هذه كلها يعني حاولوا